بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم بھائیو دوستو، مائیں بہنیں، ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں۔ کچھ زمانے پہلے ہم یہاں پہ نہیں تھے۔ once upon a time we were not in this world۔ اور کچھ زمانے بعد ہم یہاں پہ نہیں ہوں گے۔ once upon a time in the future none of us will be here۔ So right now Allah Ta'ala has given us an opportunity. We are sitting on a once in a lifetime opportunity. Life, the other name for life is opportunity۔ زندگی کا نام موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اپنے آخرت کو سنوانے کا، آخرت کو بنانے کا اللہ پاک نے ہمیں ایک موقع دیا ہے۔ ہم مسافر کی طرح یہاں سے گزر رہے ہیں۔ اللہ پاک کے پاس سے ہم ٹرانزٹ ویزا لے کر آئے ہیں، اور کب اللہ تعالیٰ اس ویزا کو ریووک کر لے کسی کو پتہ نہیں، اللہ کے علاوہ۔ اردو میں کہتے ہیں، ایک شعر کا ایک مصرع ہے کہ کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کچھ معلوم نہیں کہ کس گلی میں۔ where I'm gonna die no one knows۔ So some people read this poem، بعض لوگ اس مصرعے کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ کس گھڑی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ دونوں صحیح ہے کہ کس گلی میں اور کس گھڑی میں زندگی کی شام ہو جائے، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ We don't know at what time and in which place we are going to die۔ Only Allah Ta'ala knows۔ So before we die Allah Ta'ala has given us an opportunity۔ اللہ پاک نے ہمیں مرنے سے پہلے ایک موقع دیا ہے کہ ہم کچھ کر کے جائیں، اور یہ ہمارا جمع ہونا اسی فکر کے لیے ہے کہ کس طرح ہم محنت کریں، فکر کریں، مرد بھی فکر کرے، جوان بھی فکر کرے، عورتیں بھی فکر کرے کہ کس طرح ہمارے علاقے میں دین جم جائے، مضبوط ہو جائے، اور دین کی شکلیں پیدا ہو جائے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اور تعلیم کے حلقوں میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا، مجھے بھی ہوا ہے کہ کبھی کسی کا فون آتا ہے کہ آپ کو مستورات کا بیان کرنا ہے سنڈے آفٹرنون، اینی تھنگ، نو ماں کانٹ، لیکن بہت اصرار کرتے ہیں چلو چلے جائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، مجھے فائدہ ہوگا، بہنوں کو بھی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ آخرت کا ذخیرہ بھی بنے گا، اس نیت سے ہم چلے جاتے ہیں۔ لیکن گھر میں جب داخل ہوئے، فرنٹ ڈور سے مولوی صاحب کو داخل ہونا ہے، نیکسٹ روم میں آپ کو بیٹھنا ہے، داخل ہوئے تو وہاں پہ 3 pairs of shoes تھے، 3 چپلیں تھی، اور جب بیان پورا گلا خشک کر کے پورا زور لگا کے بیان کر کے نکلے تو 4 چپلیں تھی، 4 sets of shoes۔ تو انشاءاللہ سننے والوں کو بھی اجر مل جائے گا اور کہنے والے کو بھی اجر مل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہمارا کام، ہم بارہا سنتے ہیں بزرگوں سے کہ ہم ثواب کے لیے کام نہیں کر رہے۔ کام کرنے والوں کی 3 قسمیں نا، ثوابی ہے، مطلبی ہے، مقصدی ہے۔ تو ہمیں تو مقصدی بننا ہے نا، ہمیں تو یہ کام اس لیے کرنا ہے، تعلیم کے حلقے ہمارے اس لیے ہو، اور گشتے اس لیے ہو، جماعتوں میں نکلنا اس لیے ہو کہ ہم بنیں اور دوسروں کو بھی بنائیں۔ یہ مقصد ہے، یہ نہیں کہ بھائی کھانا پوری کے طور پہ، کھانا پوری، گڈ اردو ورڈ، کھانا پوری۔ کھانا پوری مینز، کھانا مینز باکس، پوری مینز ٹو فل اٹ، ٹک باکس انگلش میں کہتے ہیں نا۔ And there's another khana with a kaf, which is khana, means to eat. Can't get any higher than that. Another one is puri. Khana means box, puri means to fill it, yes, and khana means to eat. And puri is, you know what puri is, isn't it? Bel puri, you know, puri, halwa puri we have. So there was this one place where Ijtima used to take place every week. So brothers were going along. Now what I'm talking about here is that we shouldn't make ہماری محنت جو ہے وہ رواجی نہ بن جائے، رواجی نہ بن جائے کہ بھائی الحمدللہ تعلیم ہو رہی ہے، ہمارے یہاں گشت ہو رہا ہے، الحمدللہ مستورات میں بھی تعلیم ہوتی ہے، رزلٹ دیکھو بھائی، ترقی کتنی ہو رہی ہے۔ تو ایک جگہ پہ ہو رہا تھا اجتماع ہفتہ واری، تو اس کے سامنے، مرکز کے سامنے ایک ریسٹورنٹ تھی، ہوٹل،
होटल थी, उसके अंदर वो जो बावर्ची थे, कुक जो थे, वो बहुत बढ़िया हलवा और पूरी बनाते थे. He used to make really nice puris and halwa. So some people used to go along religiously, regularly, Thursday night. But they didn't sit in the bayan. They used to go, all friends get together, and they used to eat the halwa puri. So somebody commented, माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे खाना पूरी भी हो रही है और पूरी खाना भी हो रहा है. समझे? Achieving both tasks, meaning they're going, they're showing their attendance, but at the same time they're also eating the puri. So respected brothers, sisters, our joy here is so that I come out of this, that I am content, alhamdulillah, the efforts taking place in my masjid, in my locality, in my town, and I should be looking at the results. Why is it that in our talim, for example, women's talim, there's no increase in the number of sisters that are attending? When the karguzari comes in the masjid, we see it all the time. How many sisters were there? 10 sisters, 15 sisters. Some days when they say 25 sisters, the brothers get buzzing like dead happy. Oh, mashallah, inna fatahna laka fatah mubina. 25 auratein aa gayi. 25? In a locality of tens of thousands? 25? And you're happy about it? So this gathering is so that I get the fikr inside myself. We all get the fikrs. All the men, all the women, all of us get the fikr that how can we increase in our effort, in our productivity? How can we have, what was that word they used? Positive gains? Marginal gains. Even these marginal gains, mashallah, how can we increase in these marginal gains? Even if they're only a little bit, but we should be increasing. You know, there was a time when a youngster, for example, this is where we were at. A youngster would go in a weekend jamaat. It's not even a 3-day jamaat, a weekend jamaat. Go on Friday night, come back on Sunday morning. On Monday morning, On Monday morning, that youngster, and I'm not making this up, there are people who can testify to this. On Monday morning, that youngster not only would come for Fajr namaz, but he would be standing outside the masjid, waiting for the muazzin to open the masjid. That's also been known to happen. You know how early these muazzins come. Some of them have insomnia. They can't sleep, so they come extra early. So this youngster, he spent his first 2 days in the path of Allah, but so much effort was made on him. इतनी मेहनत उनके ऊपर होती थी कि मंडे को वो मस्जिद के बाहर फजर से पहले खड़ा है मुअज्जिन के इंतज़ार में. और ये कोई बनावटी बातें नहीं, ये होता था. क्यों? इसलिए कि साथियों पर मेहनत होती थी. आज अल्लाह माफ़ करे, कोई गया है पहली दफ़ा जमात में और मंडे को वो भी गायब, उसका अमीर साहब भी गायब, उसके साथी भी सब गायब फजर की नमाज में. तो ये भाइयों दोस्तों, ये फ़िक्र की बातें हैं. अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. एक वालिद थे, वो अपने बच्चों के साथ तालीम कर रहे थे. There was a father who was doing talim, performing talim in the home every day, him and his wife with the kids. So one day, the father, he turned around to the kids and he said to them that, you know, when are you going to become Muslims? How long do I have to keep doing talim? When are you going to become Muslims? So the kids, they were shocked. They said, Papa, what are you talking about? We're Muslims. He said, no. When are you going to become Muslims? He said, Dad, what do you mean? He said, let me tell you. The day that you pray your namaz without me or your mummy telling you, that will be the day that you become a true Muslim. That will be the day that you become a true Muslim, meaning you've surrendered yourself to Allah subhanahu wa ta'ala fully, and that nobody is telling you, and yet you are still fulfilling the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. These are our targets. These are our marginal gains that we're supposed to be aiming for. So Allah Ta'ala give me and all of us tawfiq. This is why this gathering is taking place, that we all make fikr, we all take it seriously and think that how can we increase? Because unfortunately the picture out there, I don't mean to be negative, but it's a bleak one. Before Ramzan, I read somewhere, one country had conducted a study in which they had said that in our country,
because there were a lot of reverts, people reverting to Islam. So mashallah, you know, people get happy, mashallah, log Islam qabul kar rahe, khushi ki baat hai, khush hona chahiye, aur log khush hote hain. तो गवर्नमेंट को, उस मुल्क के गवर्नमेंट को फिक्र लगी होगी, तो उन्होंने सर्वे किया. So they published an article and they said that Islam loses as many apostates as it gains reverts in our country every year. यानी जितने लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं हमारे मुल्क में, इतने ही लोग इस्लाम को छोड़ देते हैं. I mentioned this, Ramzan se pehle I read it and then I mentioned it a few times, but you know, it's hard on the ears, it's difficult listening, isn't it? Yesterday, Hadith Ustad came to our masjid, delivered a speech, and he's more informed than me, he's done his research, so he actually gave the number. He said in that country, they said 23% every year leave Islam. And 23% new come in that country. So this is a picture that is outside, this is what is happening outside, brothers and sisters. And we all know it, but we have to make fikr. Our elders they say, जो लोग औरों के बच्चों की फिक्र करेंगे, अल्लाह ताला उनके बच्चों को संभाल लेंगे. Those people who make a worry and concern. One of our brothers, you know, when it came to marrying his kids, you know, fatafat, one after the other, all his kids got fixed up, all his sons, daughters, sabki shadi ho gayi. Somebody asked him, what's your secret? He goes, for many years, he said, whenever I would see a sathi or a relative that they had kids, I would make fikr, I would make dua that, oh Allah, he's got 4 daughters, Allah, make them find good spouses, get them married off nicely and everything. So he said, I always made fikr. Whenever I met someone, I would make fikr for their kids. If I met someone and somebody said to me that his kids, my son, he's becoming hafiz, he said, secretly I would make dua for that kid. He said, because I made fikr and worry and concern and dua for other people's children, when it came to my children, Allah Ta'ala sorted them out himself. Hafiz Patel Sahib Rahmatullah always used to say कि मुझे कभी अपने बच्चों की फिक्र करनी नहीं पड़ी. In fact, upon his passing, his own son said that my father never walked me to school. He had no time. He was dedicated to the deen of Allah. He said it never happened कभी उंगली पकड़ कर हमें चलाया हो वाली साहब ने. Because our father and Hafiz Patel Sahib Rahmatullah used to say, I never had to worry about my kids. He said, I had no time. I was devoted to this. What happened? Allah Ta'ala took care of my kids, made them huffaz, ulama kiram, da'i, everything Allah Ta'ala sorted out. So when we will make a worry and concern for other people and other people's children, Allah Ta'ala will take care of us and our own also. But we have to ask ourselves that how much fikr am I making? When the karuguzari comes, when after the talim of the Masturat, that there are only 4 sisters present, does it hurt my heart? When we give our karuguzari, such a big locality, our locality is big, how many places talim is taking place? 1 place. Or 2 maybe, because it's Urdu and English. But no fikr to increase. So that should be our pain, we should be thinking. And likewise in the male sector, the effort, how many jamaats are going out from our masjid? What is the quality of the jamaats going out? How many new brothers are coming? How many old brothers are, mashallah, progressing? All this should be our fikr, and this is why we have this gathering. Like I said at the beginning, we're travelers in this world. We've come for a short time, थोड़े वक्त के लिए आए हैं. कल हम चले जाएंगे, किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, किस घड़ी में ज़िंदगी की शाम हो जाए, कुछ पता नहीं. और हम चले जाएंगे, हमारे साथ कोई चीज़ नहीं आएगी, सब छोड़ छाड़ के हम चले जाएंगे. लेकिन जो हमने काम किया होगा और जो चिराग हमने जलाए होंगे, इंशाल्लाह चिराग से चिराग जलाए जाते हैं. If we have done good, then inshallah this good will spread. Our ulama kiram, our elders, they say that दीन की हक बात जब कही जाती है इखलास के साथ, खैरखाई के साथ. Whenever you advise anybody, or you give a bayan, or you give targhib, you give dawat with ikhlas, meaning for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and with empathy, not to put the person down, with humility and empathy, with love and compassion for that person, our elders, they say that it never goes wasted. The effect will always be there. Just recently somebody asked an alim that, you know, in my family, one girl sent a message that in my family, my father doesn't pray, my mother doesn't pray, my sister's on drugs, my
brothers far from deen. I'm the only person practicing in my family. I'm so worried about them. What is going to happen to them? So the scholar, he replied that you continue giving them targheeb and giving them dawat however you can with love and affection and with wisdom, and continue to pray for them, because the alim said, I have never seen in my lifetime that in one family or in one community there is one person with the correct fikr and Allah Ta'ala does not benefit other people. He said it's happened. Sometimes it takes 20 years, but you will see that if you persevere, if you keep on making dua and fikr and dawat, even after 20 years, your mother, father, everyone will come on to deen. But it will take time. So our efforts never ever go wasted. This will never happen. But we have to be asking ourselves that how much effort am I actually making? How much sacrifice am I actually making? How much more could I be doing? Every person, every brother, every sister ask themselves, how much am I doing? Alhamdulillah, I'm doing this much. Could I increase on this? Could I be giving more dawat? Could I be giving more sacrifices? Every person should assess himself. This is why we have this gathering, and this is why inshallah brother Muhammad will now give us targheeb and ho gaya. Huh? No. I started late. So targheeb to ho gayi. So ho gaya, sab ho gaya. 2 in 1 ho gaya. So Allah Ta'ala give us. So we have to take it seriously, inshallah. Brother Muhammad he's just getting himself ready, inshallah. He's just warming up. So we should all assess ourselves. तो हमें चाहिए कि मरने से पहले पहले हम कुछ करके जाए, कुछ सोच के जाए. देखो हम क्या कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम कर सकते हैं कि नहीं. हर शख्स अपना जायज़ा ले. हम आगे बढ़ सकते हैं. हर बहन सोचे कि मैं तालीम में आती हूँ, एहतिमाम से आती हूँ, इतने सालों से आती हूँ, मैंने कितनी बहनों को उसमें तरगीब दी है, कितनी नई बहनों को मैं लाई हूँ. इसी तरह हमारे भाई जो है वो भी फ़िक्र करे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने साल से एहतिमाम से सैर रोज़े में जाता हूँ, लेकिन मैं कितने नए भाई को लाया. हर शख्स अगर टारगेट बना ले, हाफिज़ पटेल साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि अगर एक महीने में एक शख्स की भी हम टारगेट बना ले, किसी शख्स को सोचे कि ये शख्स है, उसको टारगेट बना लो कि उसको एक महीने में मुझे तैयार करना है, तो एक महीना तो बहुत वक्त है. अगर हम धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता उनको दावत देते रहेंगे, तरगीब देते रहेंगे, तो इंशाल्लाह फिर उनका ज़हन बन जाएगा. फिर उनको 3 दिन की जमात में भी ले जा सकते हैं. मर्द हमारे हजरात, हमारे भाई जो है मेहनत करे कि इंशाल्लाह टारगेट बनाए कि मुझे जुमेरात के इज्तिमा में एक नए भाई को ले जाना है. बहन टारगेट बनाए कि मुझे एक नई बहन को नेक्स्ट वीक की तालीम में लाना है, उसके लिए 1 हफ्ते भर में मेहनत करूँगी, मैं तरगीब दूँगी. जैसे कि दुनिया में दावत चलती है, बहुत दावतें चल रही है ना. पिकनिक है, पार्टी है, मिल्क शेक है, बर्गर है, गोमे बर्गर की दावत लोग चलाते हैं. हम तो जानते भी नहीं. लोग कहते हैं कि मौसा हैव यू ट्राइड दिस बर्गर एंड दैट बर्गर, हैव यू ट्राइड दिस शेक एंड दैट शेक, हैव यू ईटन इन दैट रेस्टोरेंट, दिस रेस्टोरेंट. लोग तरगीब देते हैं ना, बहुत तरगीब देते हैं, और उसकी वजह से लोग चल पड़ते हैं. अभी मैं बच्चों को समझा रहा था मदरसे में कि तुम्हारी माएँ जो है माशाल्लाह दीनदार है, नेक है, नमाज़ पढ़ती है, लेकिन जो तुम तरगीब सुनते हो उसको जाके घरों में सुनाओ. क्यों? इसलिए कि तेरी माँ अगर राबिया बसरिया भी हो, चाहे कितनी नेक क्यों ना हो, लेकिन रोज़ाना उनके ईमान के ऊपर हमले हो रहे हैं. इट डजंट मैटर हाउ नेक शी इज़, एवरी डे इज़ हैपनिंग. क्यों? स्कूल गेट्स में जमा होती है माएँ बहनें बच्चों को ड्रॉप ऑफ करने के लिए, तो उसके बाद उनके पार्लियामेंट लगती है, मीटिंग होती है, फिर कारगुजारियाँ होती है कि वे हम तो यहाँ जाने वाले हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, ओ वीव ऑलरेडी बुक्ड आवर हॉलीडे, हम तो यहाँ जाएंगे. तो वो दूसरी आगे बढ़ के कहते हैं कि ओ इज आई ओनली गोइंग दुबई और वे गोइंग उम्रा ऑन दुबई. तो तीसरी पीछे क्यों रह जाए? ओ या आई थॉट माय हस्बैंड सेड लेट्स डू समथिंग डिफरेंट दिस टाइम, लेट्स गो मलेशिया एज वेल. तो चौथी कहेगी कि वी थॉट वील डू समथिंग रियली आउट देयर, वी थॉट वीड गो टू होनोलुलु दिस ईयर. ओह दैट्स अ न्यू वन. तो ये सब चलती है. तो जो बहन बेचारी सादा है, इस तरह की चीज़ें नहीं करती, उसके वो भी इंसान ही है ना, उसके भी दिल पे असर होगा. वो भी फिर जाके अपने हस्बैंड को कहेगी कि चलो हॉलीडे पे जाते हैं. या अगर वो काम पे नहीं जाती तो जाके कहेगी कि मुझे डिनर लेडी बनना है, मैंने कॉम पर जाओ. हस्बैंड सोचता है कि वेयर डिड दिस कम फ्रॉम,
وہ کیا ہے؟ چاروں طرف سے دعوت دی جا رہی ہے، چاروں طرف سے دعوت دی جا رہی ہے، اور ہمارے مرد اور ہماری عورتیں متاثر ہو رہی ہے۔ حق جو آتا ہے وہ عورتوں کے راستے سے آتا ہے۔ دیکھ لو پہلے دن سے سب سے پہلے ساتھ دینے والی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ساتھ دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بن گئی اور ماشاءاللہ کام آگے بڑھا۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ جن انبیاء کرام کی عورتوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو ان کی شریعت زیادہ نافذ نہیں ہوئی، ان کو تو ثواب مل گیا اور ان کے ساتھ چلنے والوں کو بھی ثواب مل گیا، لیکن چونکہ عورتوں نے ساتھ نہیں دیا، نوح علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے، تو پھر معاملہ اتنا آگے نہیں بڑھا۔ اور جن انبیاء کرام کی عورتوں نے ان کا ساتھ دیا تو پھر اسی طرح ہمارے اس زمانے میں جن گھروں میں جن بھائیوں کا عورتوں نے ساتھ دیا ہے وہ بہت پھر ترقی انہوں نے بھی ترقی کی اور بہنوں نے بھی ترقی، ان کے بچے بھی بنے۔ لیکن جہاں پہ رکاوٹ آئی اس لیے کہ حق جو ہے وہ پھیلتا ہے عورتوں کے ذریعے سے۔ اسی طرح باطل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا اس کے ساتھ سب سے زیادہ عورتیں ہوگی، یہاں تک کہ ایک روایت تو بہت دردناک ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب دجال آئے گا تو عورتیں اپنے گھروں سے نکل پڑے گی، جیسا آج کل نکل پڑتی ہے نا، کہ کوئی شو آیا، میلہ آیا، چل پڑی، سیل ہے چل پڑی۔ جو مائیں بہنیں یہاں پہ حاضر ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان میں ماں و بہنوں کی بات ہے جن کے اوپر محنت نہیں ہوتی، جو خود اپنے اوپر محنت نہیں کرتی، بس ایک آواز لگتی ہے چل پڑتی ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتی ہے۔ کسی کی شادی میں گئے، شادی کو دیکھ کر ہم حیران رہ گئے، مولوی صاحب، حاجی صاحب آپ کے گھر کی شادی اور ایسی؟ تو کیا کرتے ہیں وہ بیچارے، کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہمیں بھی پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے سب انڈر راپس رکھا تھا، ویڈنگ پلان سب انڈر راپس رکھا تھا، تو ہم نے بھی یہاں آ کے دیکھا کہ ناچنے والے ہیں اور موسیقی ہے وغیرہ۔ کیا کرے، لڑکیوں نے، گھر کی عورتوں نے یہ پلان کیا، وہ مانتی نہیں۔ یہی ہو رہا ہے نا کہ باطل آتا ہے عورتوں کے راستے سے اور حق بھی آتا ہے عورتوں کے، اس لیے کہ عورتوں کے اندر بڑی صلاحیت ہے۔ ہم جس محنت میں لگے ہیں، تبلیغ کی جو محنت، اس کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو بی رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دادی تھی، ان کی فکر پہ یہ ساری محنت چلی، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ انسنگ ہیروز جو ہے نا وہ ہماری عورتیں ہیں۔ ہمارے اس شہر میں بھی بالٹن میں دیکھ لو، جو پرانے ساتھی جنہوں نے بہت قربانیاں دی، جو حیات ہے، اور بہت سے تو قبر میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کو تو لوگ جانتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کی حجیانی، ان کی اہلیہ، وہ کون ہے لوگ ان کو نہیں جانتے، لیکن اصل ان کی قربانی عورتوں نے ساتھ دیا تو بالٹن چمکا۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم بالٹن آتے تھے، ایک دو دن میں پورے 4 مہینے کی جماعت نکالتے تھے، بالٹن والوں نے بہت ساتھ دیا۔ تو یہ مردوں کا کمال نہیں ہے صرف، یہ عورتوں کا بھی کمال ہے۔ اب یہ تو بیچارے قبروں میں پہنچ گئے بہت سارے، اب ان کی جگہ پہ ہمیں کام کرنا ہے۔ تو بی جو تھی وہ مولانا الیاس صاحب کی دادی، اور پورا گھرانہ علماء صلحاء ویری نیک، but she was an elderly woman and she recognized because of her fikr, her worry and concern was about deen. She was engrossed in that. So she's attending a wedding, but her fikr, long-term fikr, is on these marginal gains. And she says that I've started noticing that ilm is leaving our family. She's noticed. Other people haven't even noticed, but she can see the difference over time. So she says, they're at a wedding, and she says that now that you've all come together, all the women have collected for wedding, so it's a nice opportunity for me to present my case. So she talked to them, and she said, I'm seeing that now there's a difference. So what can we do? So now all the women were in wedding mode.
But she's shifted their fikr onto this. Now they're all thinking. Now she comes up because she's been thinking about it long term. She says that I think the solution is that we should give more of our daughters from Kandla, from our family, to ulama kiram, to good practicing ulama kiram. So the women, they all said, yes, definitely, we should. And they all made intention that we'll do that. Then she said that one very big alim, Maulana Ismail Sahib, Janjanvi, rahmatullah, who lives in Janjana, he's a very big alim, very sincere, very muttaqi, parhezgar, ajib qualities. I've heard that recently his wife has passed away. And I've heard that he has come to our town. He's attending this wedding also. He's part of the entourage has come. So she says that I think that we should give, one of us should give our daughter to him. So they all said, yes. Now she's doing tashkil, who's ready? But he's older, he's in his 30s, 40s. And she's saying that we should give our unmarried young girls. So now he's widowed. So they're reluctant. So then she says that I am ready to give my daughter, Safiya. And she's very young, 16, 17. She said, I will give my daughter. I will make that sacrifice to give my daughter to this gentleman who's older, but it doesn't matter. He's been married before, but it doesn't matter. Why? Because we're not looking at the worldly benefit, we're looking at akhirat and how we can preserve the deen. So they say that Molana Ismail Sahib Rahmatullah came to participate in the wedding and he left with a bride. बारात लेकर गए, बारात में शिरकत के लिए आए थे, बारात लेकर गए. From that, it was naqad tashkil, naqad wedding, and he left with his new bride. And then we don't have time. Muhammad Bhai is probably getting impatient now, but you know the history of Tabligh. Then what happened? Maulana Ilyas Sahib was born from that marriage. So it was all upon the fikr of the grandmother. And the grandmother, what did she say to Maulana Ilyas Sahib? Because she had the fikr all the time. So now she's checking what is the product of this marriage, how is he turning out. She's always keeping an eye on him. And she's always making dua for him. And then when he is a bit older, she says to him that, oh Ilyas, I can smell the fragrance of Sahaba Kiram coming from you. Because she was doing tarbiyat. And the parents were doing tarbiyat of the child. So respected sisters and brothers, this is why we have collected. We all make fikr that how can we increase. Alhamdulillah, Tablighi effort has been taking place 50 odd years, 60 years in Bolton. Alhamdulillah, Jamaats have always gone out and our elders rely upon Bolton, upon the sisters and the brothers, and they know that Alhamdulillah, these brothers, these sisters always fulfill the taqadas. But now we have to fill the shoes of the elders who are passing away. The sisters have to fill the shoes of the elderly mothers who are passing away. Elderly mothers, what qualities did they have? You know, I know our mothers, our grandmothers, when somebody would come to the house, I'm talking not so long ago, when somebody would knock on the door, she'd open the door. First thing she said, Mari ori lao. They'd have a fit, innit? As soon as somebody knocked on the door, where's my scarf? Ori lao. And then she'd go and open the door and only open it a little bit. And she said, nah, but he's not in. When will he be back? I don't know. She closed the door. And if they're walking the streets, if another brother was walking by and said, Salam alaikum, kem so khala? If he started talking, she would put her hand, she'd have a scarf over her face, but she'd put her hand over her face. And she'd face the wall and she'd talk. So much sharam haya. And when she'd be walking, if there were men who were coming, she'd step aside. Natural qualities they had. And about the ibadat, you already know, they're pansuro, partelo, putelo, but never swapping the pansuro. It's falling apart. They're musallas. Such qualities. My mother, Allah Ta'ala grant her Jannat, her best friend, Allah Ta'ala grant her Jannat also.
I remember when I was a child, she came to my mom once and she goes, "Mara musalla je chhe na gahai gyo." So when I stand on my musalla, I'm standing on that carpet. I remember seeing that musalla even. I remember it was a blue color, with Makkah and she said, "I can't throw it away. What should I do?" So my mother gave her idea, biju kapule, sew it on. One khala whose house I used to go to, the sizda place, it was all worn out. So many sizdas. So these were the qualities of the mothers of that time. So our sisters have to fill their shoes. Isn't it? So we all have a responsibility that we make a fikr. When we would come back from school, in those days, kids would come back from school, mother would have, sometimes you walk into the house and smell of bhajiyas, smell of samosa, fry up. Some days if you're really lucky, they have those chocolate animal biscuits. And you'd fight, "I want the elephant, no, I want the monkey, you are a monkey." And they'll fight, everyone would have two biscuits, chop your sabak yaad karo, and then they take you to madrasa. And they had so much love, and so much fikr. But today, unfortunately, so many children, they say, "Masa, come back from school, my mom's out shopping or she's gone to work. And I come to madrasa, I'll have to learn my sabak myself, nobody is there to teach me." So we have to fill the shoes of our elders, because they have achieved what they have achieved. We can see it in front of us. We're using it, whatever they have achieved. But to protect that and to preserve that and to increase that, you and I have a responsibility. We can't say that, no, next brother will do it, next brother. No, I am responsible. So all of us make intention, inshallah, that inshallah we will take this effort seriously, we'll increase in our fikrs, increase in our effort, and increase in our efforts and our fikr. And all the targheeb that is given, all the taqaza are put in front of us, we will inshallah take them on board, thinking that this is my responsibility, not anyone else. What can I do? Every husband should think, what can I and my wife and my children do? Every sister should be thinking, what can I do? What can my husband do? What can my family do to fulfill this taqaza? Allah Ta'ala give me and all of us tawfiq.